ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഐവറിയിലെ കുറച്ച് കിളികളും പ്രാവുകളുമാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അളവുകളും സൈസുകളുമാണ്. 2 അടി ഉള്ളും 2 അടി വീതിയും 2 അടി ഹൈറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ്. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ വാപ്പച്ചിയും കൂടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കാണുന്ന കൂടുകളിലെല്ലാം വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചേഴ്സുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കൂട്ടിലും ഓരോ പെയർ വീതമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നോർമൽ ഫിഞ്ചേഴ്സും ബംഗാളി ഫിഞ്ചേഴ്സുമാണ്. ബംഗാളി ഫിഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി ഫിഞ്ചേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചേഴ്സും ബംഗാളിയുടെ ക്രെസ്റ്റും ജംബോ ഫിഞ്ചേഴ്സും ജാവയും നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി അടുത്ത കൂടുകളിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഓരോ കൂടുകളിലും ഓരോ പെയർ വീതമാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 5ഉം 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കൂടുകളിൽ കോക്ടെയിലും ജാവയുമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കൂടാണ് ജാവയുടെ കോളനി കേജ്. മറ്റുള്ള കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച്
കോളനി കേജിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് ജാവയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. VIP part and be buying the bar. Buying the bar. Listen, dog, one you do not trust. You leave your around me, yo, won't get lit up. ഈ കാണുന്ന കോളനി കേജിൽ 10 പെയർ ജാവയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 10 പെയറും അഡൽട്ടാണ്. ജാവകളെ കോളനി കേജിൽ ഇടുമ്പോൾ കൂടുതലും പെയറായിട്ട് ഇടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വീടിന്റെ മുകളിലുള്ള ചില കൂടുകൾ കാണാം. Там до них все будни, там в крови все руки, и не уйти оттуда, как на подводном судне утащит тебя. Клуб соль или архив, клубин единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо, здесь клеймом мечены, приговоренные пожизненно. И если в наказании сила ведь не будет, за стенами теми покоя с миром покажу. Вода фонтаны с дельфин, фонтаны с дельфин, фонтаны с дельфин. Вода фонтаны с дельфин. ഈ ഫിഞ്ചേഴ്സുകൾ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഫിഞ്ചേഴ്സുകളാണ്. ഇത് ഏകദേശം 5-6 മാസങ്ങളായി. സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട് ഇതിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഗപ്പി വളർത്തുന്ന കുളമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഗപ്പികളുണ്ട്. പക്ഷേ മുട്ടപ്പായൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗപ്പികളെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി എൻ്റെ പ്രാവുകളെ കാണാം. ഈ കൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാവുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിലും ഹംഗേറിയനും ഹിപ്പിയും കുറച്ച് നാടൻ പ്രാവുകളുമാണ്.
got no time. Wanna touch, hey, got no time, got no time. Wanna touch, hey, got no time, got no time. Wanna touch, hey, got no time, got no time. DJ Samarbek. ഇത് നവരയില എല്ലാത്തര കിളികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കറ്റാർ വാഴ. കിളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പേൻ ശല്യത്തിന് നാച്ചുറലായി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കറ്റാർ വാഴ. ഇത് മുളപ്പിച്ചതിന് എല്ലാത്തരം കിളികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.